ഞാനടക്കം ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ റിപ്പോർട്ടിന് ഒരു 8-9 മണിക്കൂർ ഈ 3 അംഗ കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഹേമ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് 2 കൊല്ലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാത്ത് വെച്ചിട്ട് അവരെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നാൽ, അതിൽ നിന്നൊരു കേരള പോളിസി വന്നാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രിമിനൽസ് ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. We are supposedly creating ripples with our content on Netflix and Amazon and making so much woke content, feminist content, but when you look behind what exactly is happening, how are we treated, നമ്മളായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചിരിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർ പറയുന്ന തമാശയ്ക്ക് ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, then we are agreeable. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത സിനിമയിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ക്യാരക്ടർ റോളും കൂടെ കിട്ടും. It suits them to run a male-dominated, male-run industry because then they, and I hate to use this word, but it's the truth, they treat women as playthings. December 31st, 2019 ഹേമ കമ്മിറ്റി അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് കേരള സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു. മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, ഹാരസ്മെന്റ്, വേജ് ഡിസ്പാരിറ്റി, ഇതിനെല്ലാം കുറിച്ചാണ് ഈ കമ്മീഷൻ പഠിച്ചത്. പക്ഷെ 2 വർഷമായി ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇതുവരെയ്ക്കും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ 2 പ്രമുഖ അംഗങ്ങൾ, പാർവതി തിരുവോത്ത്, മിരിയം ജോസഫ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും തന്നെ വിമൻ ഇൻ സിനിമ കളക്റ്റീവിന്റെ അംഗങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വിമൻ ഇൻ സിനിമ കളക്റ്റീവിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണോ? ഇത് മുഴുവൻ മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെയും പ്രശ്നമല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എനിക്ക് ആദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് കൊടുത്ത് 2 വർഷമായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് 2 വർഷമായി ഈ റിപ്പോർട്ട് കേരള സർക്കാർ പുറത്തുവിടാത്തത്? ധന്യ, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാവുന്ന ഒരു ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ 2 വർഷം കാത്തിരിപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്കിനി ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയാണ്. ഐ റിയലി തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആർക്കും ഒരു കെയറും കൺസേണും ശരിക്കും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇൻ ദ ടോപ്പ് ആരൊക്കെയാണോ പവറിലിരിക്കുന്നത്, ആർക്കൊക്കെയാണോ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ വിമൻ എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻസ് വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ആ ഒരു സീസണിൽ മാത്രം വരുന്ന ഒരു ശൂരത്വമുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഉത്തരമല്ലാതെ വേറെ ഒരു രീതിയിലൊരു അനക്കവും ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് WCCക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പേഴ്സണലി ആരന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ് ഓൺലി ഷോസ് ദാറ്റ് ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള കെയർ, കൺസേൺ ഫോർ അവർ സേഫ്റ്റി ഇല്ല. പിന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് നാളെടുത്തിട്ടാണ്. റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ആവാൻ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവരെ കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. ചെയ്തതിന് ശേഷം പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ബെഗ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതിൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഞാനടക്കം ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ റിപ്പോർട്ടിന് ഒരു 8-9 മണിക്കൂർ ഈ 3 അംഗ കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ റീലിവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ട്രോമ. സോ എനിക്കറിയാം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ എത്രയോ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ അനുഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആരുടെ പേരാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അത് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ആർ ദേ അഫ്രെയ്ഡ് ഓഫ്? സർക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ സംസാരിച്ച സ്ത്രീകൾ അവരുടെ പേരുകൾ പുറത്താക്കണ്ട, അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോഴും അവര് ഇതൊന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാത്തത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പല സെൻസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സെൻസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട്സ് വരുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ പേരുകൾ റിഡാക്ട് ചെയ്യുക, ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ മെയിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ബേസ് ചെയ്ത് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുക്കുക. ഇത് വളരെ നോർമൽ ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഹേമ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് 2 കൊല്ലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാത്ത് വെച്ചിട്ട് അവരെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ എല്ലാ 4-5 മാസവും സർക്കാരിന് എഴുതുന്നുണ്ട്. സർക്കാരിലെ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെയും വേറെ ഭാരവാഹികളെയും പോയി കാണുന്നുണ്ട്. അവർ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ട് ചിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് ഞങ്ങളെ അങ്ങ് വിടും. So nothing of any consequence has happened. This report was meant to look at and was meant to probe
what happens to women in the cinema industry in Kerala. This is about women's livelihoods. This is about women's working ability. This is about trying to make sure that a large industry welcomes women, makes them feel safe, makes them feel a part of the working industry, because they are. They all work there, but they are treated shabbily. They are unsafe in many, many circumstances. You know, we were talking about basic things like the availability of a toilet when you go to shoot a film. Men, because in India it's fine, men can go to the loo anywhere, but women can't, which means that they're not safe. There's no health and safety. You know, women develop urinary tract infections to work in the film industry. This is, this is like last century. We're in the 21st century. And while we support this government and what it says it's going to do about women, and we have had great hope in them, these last 2 years has meant that we might have lost a little faith in them, because what they've said and what they've done are two very different things. Parvati, so when the government was asked, ഈ റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാത്തത്, ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞത് when the committee met a lot of women, കുറെ സ്ത്രീകളെ കമ്മിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പലതും കമ്മിറ്റിയോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു. അവരുടെയൊക്കെ പ്രൈവസി സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടാത്തത് എന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത്. ഹേമ കമ്മിറ്റിയിലെ ജസ്റ്റിസ് ഹേമ ഗവൺമെന്റിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്നോട് സംസാരിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 അംഗ കമ്മിറ്റിയോട് സംസാരിച്ച ആളുകളുടെ പ്രൈവസി നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം, അതുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പുറത്തുവിടാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. എനിക്ക് ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു കോൺട്രഡിക്ടറി സംഭവം മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഈ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നത് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ്, പക്ഷെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് പോവാൻ പാടില്ല, അതും നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ്. ഏതില്ലെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഉറച്ചു നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു. കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മളിത് ഞാൻ ആ കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിട്ട് ഐ റിമെമ്പർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക്, ഇറ്റ് വാസ് 8 to 9 hours ഓഫ് ടോക്കിംഗ്. അതും എന്നോട് പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ഇരുന്ന് എഴുതുകയാണ്, പാർവതി പറയുമ്പോൾ തന്നെ എഴുതുകയാണ്, എന്നാ പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിലും തെറ്റിപ്പോവാതിരിക്കാൻ. പക്ഷെ പാർവതിയുടെ പേര് അനോണിമസ് ആയിരിക്കും, ആസ് എൻ ഒബ്വിയസ്ലി, പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേര് അതേപോലെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാക്കും അതേപോലെ മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളും അവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുത്തുള്ള വാക്കും പുറത്ത് വന്നിട്ട് മീഡിയയോടും സർക്കാർ വഴിയും പറയുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏത് മീഡിയ ഹൗസും അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല, നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയൊഴിയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്, ഈ 3 അംഗ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. അതല്ലാതെ നമ്മള് സർക്കാരിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, മീറ്റിംഗ് വഴി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ മിനിസ്ട്രി ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടിയ സമയത്ത് WCCന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ വിളിച്ച സമയത്ത് നമ്മളൊരു എൻറ്റയർ ഡോക്യുമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കേരള ഫിലിം പോളിസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എയ്ഡ് ചെയ്യാം, നമ്മൾ കൂടെ നിന്ന് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാം എന്നുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള റിസോഴ്സും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ കീ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി മെൻഷൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരണം. പുറത്ത് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പറഞ്ഞത് അച്ചടി അതേപോലെ ചെയ്യണം എന്നല്ല, റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ദെൻ ഇതിലുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സുമായിട്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓക്കെ ആണോ എന്ന്. ബേസിക്കലി ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺസ് ആണല്ലോ ദ ജോബ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ദാറ്റ്. സോ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ അതിൽ ഓക്കെ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല. സോ വി ആർ ആക്ച്വലി ലെഫ്റ്റ് അബാൻഡൻഡ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. 2 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഈ മറ്റേ കേസ് 30 വർഷമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇത് 2 വർഷമല്ലേ ആയുള്ളൂ വെയിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ our സിസ്റ്റം ഓർ ജസ്റ്റിസ് ഇൻ our കൺട്രി. മിരിയം, എന്നാണ് ആക്ച്വലി ഹേമ കമ്മിറ്റി പഠിച്ചത്? അതായത് നോർമലി ദ ഇംപ്രഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഹേമ കമ്മിറ്റി ഓൺലി ലുക്ഡ് ഇൻ ടു ഹാരസ്മെന്റ് ഓഫ് വിമൻ ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് സോ. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ഓൺലി purview of the ഹേമ കമ്മിറ്റി. What all did the committee look into, Miriam? I mean, broadly speaking, the committee was meant to look at the life of women in the Malayalam cinema industry. Women who work in the industry, what is their working situation? Vis-a-vis harassment, definitely, but vis-a-vis discrimination, vis-a-vis lack of facilities, lack of a healthy working environment,
lack of inclusivity. These are all the things. And these are things that come under the purview of labor laws, that come under the purview, of course, of harassment. And harassment doesn't only mean sexual harassment, though everyone in Kerala and the media is only bothered about sexual harassment. Women face harassment of all kinds in the industry. They face all kinds of discriminations. They face all kinds of blocks in moving forward in their career. Malayalam cinema, if you look at crews, I don't think I'd be wrong if I said that normally in most films, over 90% of the crew cast are all men. Women get very few chances to be good workers in this industry. And we know, however, I teach in a number of film schools in India. There are lots of Malayalam women studying film, but I see more of them working in the Hindi film industry than I do in the Malayalam film industry. That's not necessarily saying the Hindi film industry is great, but it has certainly been more welcoming of women professionals, whether it is technicians, whether it is, assistant directors, whether it's in front of the camera or behind the camera. In Kerala, that is not the case. And I think that, has a lot to do with the men who run this industry, the men who work in this industry, who have found it easy to keep it that way because it suits them. It suits them to run a male-dominated, male-run industry because then they, and I hate to use this word, but it's the truth, they treat women as playthings, not as equals, not as professionals, not with respect, but with a great deal of contempt and dismissiveness, and they use them. And that's what the Hema Commission was supposed to look at and report back about and make recommendations on how that could be changed. The Hema Commission was constituted in 2017, July. It took 2.5 years of investigations, talking to people, dialogues with many different stakeholders. And then they made the report. And then to have that report do nothing. Is taxpayer money just something we can light up and burn? Does that mean nothing? And more importantly, was this whole exercise a token exercise to just keep the women of Kerala film industry quiet? We know when the women were making a noise. We know what began, at least WCC, what got us together and what began that movement. We know what it was. And was it just a way to keep us quiet? Because that's really disappointing. We had great hope in this government. And it's sad. മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ സ്ത്രീകൾ സൈലൻസ് അവർ സംസാരിക്കരുത് എന്ന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു പ്രഹസനമായിരുന്നോ ഇത് എന്നാണ് മിരിയം ചോദിക്കുന്നത്. പാർവതി, according to you, why is the Hema Committee report important? Because Miriam പറഞ്ഞതുപോലെ most of the reporting is around the sexual harassment angle. But the Hema Committee report is not only about that. For example, you have spoken many times about ഒരു സെറ്റിൽ പോയാൽ ടോയ്ലറ്റ് പോലും ഇല്ല, the kind of disparity in wages, ഒരു ഫിലിമിലെ ഹീറോന് കിട്ടുന്ന വേജും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തലത്തിലായാലും the wage disparity. ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റി പഠിച്ചു അല്ലേ? അതെ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റേതായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഒപ്പറേഷന്റെ ഒരു സ്പേസിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. And I have to say this now, ഞാൻ WCCയിൽ വന്നതിന് ശേഷം I've realized actually I've had it better than most of the women that I've met after. കാര്യം അവര് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവിസിബിലിറ്റി ആണ്. ലൈക്ക് ദേ ഡോണ്ട് എക്സിസ്റ്റ്. ലൈക്ക് മിറിയം പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലേ തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദേ ഡോണ്ട് എക്സിസ്റ്റ്. അവര് അഗ്രിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ദേ ഡോണ്ട് എക്സിസ്റ്റ്. ദേ സിംപ്ലി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് സ്പേസ്. ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള one of the most basic things is a contract. One must actually look into one of the production contracts to understand how atavistic it is. Like cave people probably had better contracts than this. ഇത്രയും one-sided ആയിട്ടും
ലീഗലി ഒരു രീതിയിലും രണ്ട് പാർട്ടിയെയും ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മനസ്സിൽ വെക്കുന്ന രീതിയിലും. ഐ റിമെമ്പർ വെൻ ഐ കെയിം ഇൻ ടു ദി ഇൻഡസ്ട്രി വിത്തിൻ ദ ഫസ്റ്റ് 2 years, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ലോയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ക്ലോസസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, പേജസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മുദ്രപത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിലും ഒരു പേജിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിപ്പിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഐ വൺ ഓഫ് ദി ബേസിക് തിങ്സ് അബൌട്ട് ഒരു ഡീസെന്റ് ഹോട്ടലിൽ സ്റ്റേ വേണം, ഒരു ലോഡ്ജിൽ ഇടാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡീസെന്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് അഗ്രി ചെയ്തിട്ടുള്ള പൈസ കിട്ടണം. പലവരും പൈസ തരില്ല, പലവരും TDS ഡിഡക്ട് ചെയ്യും, അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരില്ല, ചിലപ്പോൾ ഫുൾ പേയ്മെന്റ് തരില്ല. അതിന്റെ പിന്നിൽ നമ്മൾ പിന്നെ വർഷാവർഷം ഓടി നടക്കണം. കിട്ടുന്ന വേജ് തന്നെ ഈസ് ലൈക്ക് മിനിസ്ക്യൂൾ, അതിന്റെ പിന്നിൽ പിന്നെ ഓടി നടക്കും വേണം. അപ്പം ഫൈനലി മൊറയിൽ കുറഞ്ഞ് either we quit working in this industry because we have to like have a livelihood, pay our bills, or we continue to kind of cover. അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഓക്കെ അവര് ഇവരുമായിട്ട് നല്ലോണം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ടോൺ പോലീസിങ്, നമ്മളായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചിരിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർ പറയുന്ന തമാശയ്ക്ക് ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ then we are agreeable. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത സിനിമയിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ക്യാരക്ടർ റോളും കൂടെ കിട്ടും. ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് ഫ്രം മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഐ എം ഓൾസോ സ്പീക്കിംഗ് ബിക്കോസ് AMMA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം ക്ലബിന്റെ ഭാഗം കൂടിയായിരുന്നു ഞാൻ. സോ ആ സമയത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലുള്ള അംഗങ്ങൾ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതിനെപ്പറ്റി തുറന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത സിനിമ കിട്ടില്ല ചേച്ചി, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇങ്ങനെ പേടിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് പ്ലേസ് ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഐ മീൻ വി ആർ സപ്പോസിഡ്ലി ക്രിയേറ്റിംഗ് റിപ്പിൾസ് വിത്ത് അവർ കോണ്ടന്റ് on Netflix and Amazon and making so much woke content, feminist content, but when you look behind, what exactly is happening? How are we treated? അപ്പം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു, ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രോബ്ലംസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് മണിക്കൂറുകൾ സംസാരിക്കാം. യു ഫൈനലി ഗോട്ട് എ ചാൻസ് ടു ഫൈൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ടുഗെദർ. അതിനുള്ള വളരെ കീ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇതിൽ. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വർക്ക് പ്ലേസ് എന്താണെന്ന് പോലുള്ള ഡെഫിനിഷൻ അറിയില്ല. അതായത് വർക്ക് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് മാത്രമല്ല, വൺസ് വി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു കോൺട്രാക്ട്, വർക്ക് പ്ലേസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്, എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്, ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ കംപ്ലയിൻസ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടോ, അതാണെങ്കിൽ ആരാണ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ ലീഗൽ റൈറ്റ്സ് എന്താണ്, ഇതിനെപ്പറ്റി ആർക്കും അറിയും വേണ്ട. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് കൺസിഡർഡ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ടു ആസ്ക് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല, ഇത് ചോദിക്കാം, ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ഉത്തരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു സിനിമ പോളിസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. I think our government owes us that. പാർവതി, ഈ ഭയത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ആഡ് സംതിങ്. ഈയിടെ ആയിട്ട് മലയാളം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആക്ച്വലി സംബഡി ഡിഡ് സംതിങ് ഗുഡ്. ദേ ഹാഡ് എ സെക്ഷൽ ഹാരസ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി അവരുടെ ഫിലിമിൽ. അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ദേ ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു റിയാക്ട്, ബിക്കോസ് അങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റി അവരുടെ ഫിലിമിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മറ്റ് സിനിമാക്കാർ ദേഷ്യപ്പെടുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ദേ ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ദാറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക്. മിരിയം, എനിക്ക് Sorry, I want to quickly say, how many woke filmmakers do we have in our industry right now who don't even put one word about what is happening to our colleague, to what's happening, the unfairness that's happening? ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യും, മേ ബി ബിക്കോസ് they want to seem woke around the people that they are working with, they can say that. പക്ഷെ in relation to all the little men's club, they still want to be favorable to them. Very clear. So let's call them out on that. I think it's like we are reaching the level of fed up, so we have to. അല്ല, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 15 പേര് WCC മെമ്പേഴ്സ് അല്ലാത്ത ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ വളരെ പ്രമുഖരും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വിമൻ ആൻഡ് മെൻ 15 പേർക്ക് ഇന്നലെ ഒരു ചോദ്യം അയച്ചു. ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് 2 വർഷമായി ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് കേരള സർക്കാർ പബ്ലിക് ആക്കിയിട്ടില്ല. How do you want to react to that? Because ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് WCCയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷെ has it been made into a WCC problem, Miriam? I think, WCC has become a very convenient punching bag for people who don't want to address real issues. കാര്യങ്ങളിലോട്ട് അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാതെ WCCയോ ഈ ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകൾ ഇവർ ചുമ്മാ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. It's easy. You see, it's very easy if you make it all about WCC. Then you don't have to pay attention to what is wrong in the industry. And when we say what is wrong, it's not like these are crimes where people need to be hung or anything.
These are just issues where the industry has to catch up with the rest of the world. You know, things change. Change is constant. We're constantly told that by this government, that change is constant and change is a good thing. And, you know, renaissance of Kerala and our society and all of those things. Then why is that renaissance not available in the film industry? The film industry is in Kerala is the core of Kerala's soft power. And if that soft power is going to ignore women and keep women out, it is a really sad day. It's just a very sad day for Kerala and everything she stands for if in our soft power we don't protect and project our women. And that's really important. Parvati, do you have anything to say about the fact that others in the film industry should also be demanding the report, because e-commission report impacts everybody in the industry? You know, Danya, I think the easiest way for me to say is when anybody tells me, that they're not a feminist, I just say, so then just say what you are. Don't say what you're not. You're a sexist if you're not a feminist, right? Simple അല്ലേ അങ്ങനെ അത് ഇടുമ്പം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഫെമിനിസ്റ്റ് അല്ല, പക്ഷെ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ആണ്. നോ യു ആർ എ സെക്സിസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതേ പറയുന്ന പോലെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ആൾക്കാർ ആരാണോ, ഇറ്റ്സ് ടൈം ദേ ഇൻട്രോസ്പെക്ട്. It's time they find out എന്തിനാണ് അവർ ഭയക്കുന്നത്. Miriam, before I wrap up, to both of you, I want to ask, tell the people who are watching, endana, like what have been people telling this committee? For example, a lot of you went and spoke to the committee. To just explain, why is it important? What are the kind of testimonies that people have given this committee? I mean, there have been all kinds of testimonies from amenities on in your workspace, for example. So whether it's a toilet, whether it's a place to change your pads when you have a period. These are basic things, right? From very basic health and safety issues to the issue of getting payment once you've done the work, getting credit for the work you've done, pay parity. If you're doing the same job as a man, I know assistant director girls who have been paid less than a third of what their male counterpart assistant directors have been paid. To general dismissiveness, to a general locker boy, locker room environment that girls have to work in, to actual sexual harassment, to the casting couch, which everybody keeps referring to. There are lots of different things that women spoke about, and women across ages, across classes, across castes. This affects women regardless of their social standing in Kerala. And like Parvati said, there are a lot of women who will not join WCC, but who have told us in private, look, we can't, because we are privy to conversations where men will say, oh, WCC kariyana panidaratilla. And so we have to be cognizant of two facts. There are some women who are simply happy to go along with the patriarchal system. And there are many women who can't afford to raise their heads above the parapet because it literally hits them in their stomachs. And a question of whether they can eat or not is up for discussion. So there are all kinds. But I think that one of the things we must look at is, what the people who don't want the report to come out, what are they scared of? Sharing a little limelight, sharing a little credit, sharing the glory. Why do they want it all for themselves? Why is sharing such a bad thing? Why is giving up a little privilege so that everybody does better a bad thing? So, I mean, I would only urge everybody in the film industry, men, women, young and old, to look at this as something that will only strengthen us, and urge the government to not waste taxpayers' money and to not disappoint after having raised our hopes so much.
Parvati, do you think there could be pressure on the government not to release the report because there are people who don't want the report to come out, who are scared their names could be taken? ഇനി അവരുടെ പേരുകൾ പുറത്തു വന്നില്ലെങ്കിലും അത് വായിച്ചാൽ അവർ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവുമെന്നൊരു ഭയം. Do you think the government is also under pressure? It's definitely a possibility. I definitely think immense pressure because എനിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള എൻ്റെ ഇന്ററാക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം ദാറ്റ് ഈ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവര് നല്ലോണം പേടിക്കുന്നുണ്ട്, ഭയക്കുന്നുണ്ട് കോൺസിക്വൻസസ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. And also to note the fact that these people who've all been named are very powerful. So I'm sure that they have contacts in the government and so they might be putting pressure. It's a possibility for sure. പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് തന്നിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളിലേക്ക് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഹോപ്പ്ലെസ്നെസ്സിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ഞാൻ. ഐ സ്റ്റിൽ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ പോസിബിലിറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വി ഹാവൻ സീസ്ഡ് ആസ്കിങ് for the report. So that is definitely there. But I want to tie in this other aspect that Miriam was talking about. നമ്മുടെ WCC-ൽ അംഗത്വം എടുക്കാത്ത പലവരും ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. ആസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് WCC ആയിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ, ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ, അവർ വേറെ പല സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മളോട് അവർ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫൈൻ. We don't require a membership to discuss our problems. This is a support group. We'll always be there for each other. പക്ഷേ അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് അംഗത്വം എടുക്കാത്തതിനുള്ള കാരണം ഇസ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഫിയറിങ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് കളക്റ്റീവിലുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഈ ടോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു ഇന്റിമിഡേഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോൺസിക്വൻസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഫിയറിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവാൻ ഭയക്കുന്നത്. ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വന്നാൽ, അതിൽ നിന്നൊരു കേരള പോളിസി വന്നാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രിമിനൽസ് ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ലോഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസ്. ആ കോൺസിക്വൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള വളരെ കീ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്. വിച്ച് ഇസ് വൈ ദാറ്റ് എവ്രിബഡി ഹു ഇസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് എ സൈഡ്, ഇപ്പം AMMA പോലത്തുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർ ആരാണെന്നും അവരെന്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതും ഉള്ളത് അവർ അതിൽ പല അംഗങ്ങളും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർ അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. And there are a few of us who are constantly seeking justice and seeking mechanisms of justice. പക്ഷേ my request is to the fence sitters, the ones who have a lot of social capital, who can use it to say that ഈ റിപ്പോർട്ട് എവിടെ എന്നുള്ളൊരു സിമ്പിൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാനെങ്കിലും അവരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിൽ it will be very, very beneficial to us. So if you ask me, is there pressure, is there intimidation? Galore in this industry. It's a very dark space. But do I believe that the majority can change that, the fence sitters included? I think that's what we need at this point. Avarude support valare crucial aanu. Okay, so I think we'll wrap it up. Both of you have made your points very clear, and I hope the Kerala government is listening. 2 വർഷമായി ഈ റിപ്പോർട്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് പക്കലുണ്ട്. ഓപ്പോസിഷൻ പല പ്രാവശ്യം അസംബ്ലി ചോദിച്ചിട്ടും ഈ റിപ്പോർട്ട് കേരള സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസിന്റെ മേൽ കേരള സർക്കാർ ഒരു ആക്ഷനും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ്. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ദ ഗവൺമെന്റ് വിൽ ആക്ട്. താങ്ക് യു പാർവതി ആൻഡ് താങ്ക് യു മിരിയം.